네, 안녕하세요. 기농의 신안피드입니다. 오늘은 일본에서 일하는 제 미국인 친구 스티븐을 만나기 위해서 일본 후쿠오카에 왔습니다. 후쿠오카는 인천에서 1시간 20분이면 도착할 정도로 정말 가까운데요. 사실 후쿠오카에는 맛집도 관광 명소도 정말 많지만 오늘은 제 친구 스티븐이 우연히 발견한 후쿠오카의 숨겨진 보석, 실내 식물, 실외 식물, 희귀 다육이, 셋업류, 최신 플랜테리어 디자인 등등을 정말 한눈에 볼 수 있는 후쿠오카의 숨은 보석 같은 가든센터를 여러분과 함께 가보고자 합니다. Hey, what's up? Hey. How you doing? 제가 후쿠오카에 와가지고 인사를 드리는데 친구를 좀 소개를 해드리겠습니다. 안녕하세요, 여러분. Steven입니다. 네. So I lived in Korea for 8 years. Well, which one is your favorite city in Korea? Jeollado, Gwangju is #1 best city in Korea. Oh, really? No, I love Gwangju. It's my favorite city because Gwangju is famous for the delicious fresh food, an interesting art scene that I enjoyed. But Gwangju and Fukuoka are similar, and both have a very special food culture. Very beautiful nature, countryside. A smaller city, but it has everything and delicious food. Okay. That's why you're taking me to some nice garden centers today? And we're going to visit garden stores to look at some plants and some trees. Oh, good. We didn't wait too long. We just waited 2 minutes. Almost there, I think. Yeah, just another minute. We're right here. 네, 거의 다 왔는데요. 이렇게 있습니다. 오, 엄청 큰데. This is big. Steven, have you been here? I came here one time to look around, and I yeah. thought that Youngju would like to see this. 입구에다가 이렇게 Balgon. 발콘이네, 발콘. They made a small garden in front of the. Yeah, that's nice. You know, for the short ones, you plant in the first row. Right. For the taller one, you plant, in the back, you know. Oh, it's like a school photo or family photo. Everything is. Yeah, it's like a school photo. Yeah. Can you see, like, this is the grass? Yes. So they have the patterns, you know. Oh, this is not a sick plant. No. Oh, It's okay. like a pattern. That's Oh, why. I see. Like tiger stripes. Yeah, that makes them more expensive. Oh. 자, 여기 보니까 카페도 있네요, 카페. Small cafe. 스몰 카페도 있고. 이건 서양 봉선화 선파치언스입니다. 태양을 뜻하는 선과 봉선화를 뜻하는 임파시언스가 합쳐진 말입니다. 직사광선에 약한 이 기존의 봉선화들의 단점을 개선해서 만든 식물인데요. 봄부터 눈이 내리기 전까지 계속해서 개화를 하고 또 키우는 난이도도 굉장히 쉬운 편입니다. 기존 봉선화보다 꽃잎이 더 두꺼워서 병해충에도 더 강한 편이라고 합니다. They're called deer horns. deer. Wow. Yeah, it looks like a deer horn, you know. Yeah. And they made a, you can put it on the Like wall. a deer's head. Yeah, deer's head. 와. 신기하다. 오, it's 10만 원. expensive. 10만 원. 와. 이건 요즘에 국내에서도 조금씩 알려지고 있는 희귀식물 박쥐란 플라티케리움입니다. 박쥐란은 열대식물이고요. 사실 종은 30종이 넘는다고 하는데요. 주로 큰 나무에 매달려서 자라는 경우가 많다고 합니다. 그래서 이렇게 플랜테리어로 활용할 수 있는 이 유목, 이 나무도 함께 판매를 하고 있습니다. They're not just showing the plants. They're also showing some other interior design. Okay. Right? That's cool. Yeah. Right. Heritage garden potter. 이건 필로덴드론 화이트 프린세스입니다. 가격이 이 작은 포트 하나에 4만 원이나 하는데요. 역시 무늬가 이렇게 들어갔기 때문에 더 비싼 것 같습니다. 브라질과 서인도 제도가 원산지이고 또 밝은 빛을 이렇게 골고루 받을수록 무늬가 더 선명해진다고 합니다. What's the most hot-selling plant here? Oh, best seller. #1 seller. Number one. What's number one here? Get that. Ask me. 몬스테라. Yeah, that's the one I like. Yeah. 몬스테라. But different pattern, so it's more expensive. What is this? ザミオクルカス。 Raven. Oh, cute. I like It is nice. It's nice. Yeah. I like it. It's a good decoration. It's dark. It's got a good color. Yeah, I like it. Some purple in it, maybe. I like it. Oh yeah. Rare. Rare. I want one. I want like Yeah. Gakui means cool, right? Yeah.かっこいい。 Moshida. Yeah. Should
이건 블랙 금전수, 정확히 말하면 까마귀 금전수입니다. 저 개인적으로는 이거 사서 집에 가지고 가고 싶었습니다. 우리나라에서 개업 축하 선물로 사실 가장 많이 하는 게 금전수인데요. 이건 사실 녹색이 아니라 블랙색입니다. 까마귀처럼 까만 희귀 금전수라고 해서 레이븐이라는 이름이 붙었고요. 어두운 녹색으로 잎이 나왔다가 짙은 갈색에서 검정으로 색이 변한다고 합니다. 자라는 속도가 굉장히 느린 편이고 또 위로 곱게 또 뻗으면서 자랍니다. 16도에서 24도 사이에 제일 잘 자라고 또 키우실 때 직사광선을 피하시는 게 좋기 때문에 실내 식물로는 참 좋지 않을까 생각이 들었습니다. He's a YouTuber. In Korea, YouTuber for garden. すごい Thank you. That's kind of cool. Yeah, yeah. Look at this. Look at the pattern. Wow. Yeah. Okay, so they sell the fish too, right? Oh, in a reusable plastic cup. They Right. They grow it. yeah. Wow, they planted succulents. They also display it like based on this ground covering. Yeah. Godzilla. Yeah. Be careful. Ow. Godzilla. Succulents. Succulents. Cactus. Succulents. Yeah. They're really good. Look at the rock garden. Hukura. It's also ground covering. Oh, is it? Yeah, hukura. There's so many ground covering plants in Japan, you know? Yeah. Look at this. Look how they make it. You know, they make a ball. It's a mixed. Yeah, they make a ball and they sell it. Like mono. 10만 원. Wow. Hukura. They're getting sun here, so they're Yeah. fine. But like, you know, underneath, It's not. yeah, because lack of sun, you know. Oh, yeah, yeah. That's how they combine it, you know. Hukura. Look at the edges. Oh Look at yeah, that. yeah, Look how this pink. yeah. Whoa, 뭐지? Planning things together, you know. Yeah. And It's cheap. Look at Yeah, that. it's- Look at that. yeah, That's not- cheap price for that whole thing. not so expensive. Yeah. 이건 코르들린의 속 식물인 일렉트릭 핑크입니다. 코르들린의 속은 대체로 길고 뾰족한 여러 줄기가 이렇게 나오는데요. 크림색, 핑크색, 갈색 이런 다양한 색이 동시에 나옵니다. 내한성이 상대적으로 강한 편이고 햇빛이 많고 배수가 잘 되는 땅에 심어야 이렇게 다양한 색을 띠면서 더 예쁘게 자란다고 합니다. It's a wildflower. 이건 한 해살이 야생화 천일홍입니다. That's pretty. 변하지 않는 사랑이라는 꽃말을 가졌습니다. 천일 동안 꽃이 변치 않는다고 해서 그런 이름이 붙였다고 하는데요. 한번 자리를 잡으면 잡초처럼 이렇게 잘 자라고 꽃이 지는 모습도 예쁘기 때문에 국내에서도 굉장히 인기가 많습니다. Limes. Oh, lime. Oh. Look at this. What is this? Oh, look. Big. It's a banana. A banana? I thought it's banana, but it's 네, 이건 전목가지인데요. 네, 관상용으로도 이렇게 좋지만 또 이렇게 구워서 또 삶아서 먹을 수도 있다고 합니다. There's a plant battle here. This is gochu versus vine. This is an invasive species attacking this yeah, one. yeah. Who will win this battle? yeah. We'll see. We're stroking. He's stroking the gochu. 돌나무과네 이거. This is beautiful, I think. Yeah. They're recreating like a scene. Yeah. This is one of my favorite displays. Oh, really? Yeah, this is like. And in the rock, they use the rock. That's right. All this data. Wow. See, like it's a little reddish, small. 8,000원, 7,000원. Yeah. But like look the color, and they're getting like red That color. in you know like in the autumn season. Oh, okay. 여기는 세덤, 돌나물과 다육식물이 정말 종류가 수백 가지가 있는 곳인데요. 전 세계 다육식물이 이렇게 다 모여 있을 뿐만 아니라 더 중요한 거는 어떻게 하면 이 다육식물들을 활용해서 연출을 하는지까지도 이렇게 보여줄 수 있는 곳이었습니다. Small little things, items. Like they're selling like
different kind of Soil. soils. They're selling lots of soils. It's also they also have the fertilizer and yeah. 이건 백합목에 속하는 콜키움 자이언트라는 식물입니다. 꼭 양파처럼 생겼는데요. 꽃이 18cm에서 25cm까지 크기 때문에 자이언트라는 이름이 붙었고요. 물을 주거나 비료를 많이 주지 않아도 더위나 추위 둘 다 강하기 때문에 키우기 굉장히 쉽다고 합니다. Plastic? No. No, Real. No plastic. Real. Real? Majima. no eating, no eating. Oh, no eating, just decoration. It looks 이건 like 꽈리입니다. tomatoes. 열매가 꼭 촛불을 켜는 것처럼 생겨서 등롱초라고 불리는데요. 양력 8월 15일에 지내는 일본의 명절 오본 때 조상들의 영혼에게 길을 알려주는 둥불의 의미로서 제사 곡물로서 많이 쓰이고 있다고 합니다. So many spray. Wow. So there's like syrup in here, Ah, and when the ants go in there, they get stuck. And They're waiting inside. it's a sweet smell in there. Yeah. Oh yeah, that one. Yeah. Very nice, everything. Oh, so they're selling bakery. Is it like local bakery? It made in Fukuoka. Oh, Kudame. All right, the next town south. There's a lot of homegrown stuff here. Wow, Yeah. nice. Yeah, it's a nice atmosphere. How they have all the plants and flowers everywhere. Now we're in the greenhouse. We're in a greenhouse, but they have it covered. The sun is not directly hitting. Yeah, it. yeah. And it has a little kids play area. Yeah. Maybe for kids, this topic is not so interesting. Yeah. Well, do you remember when you were a kid? How boring it was to go shopping Oh, with your it's, mom and dad and stuff like Okay. Cafe latte. How do you feel today? This was really a nice trip to the garden place. The staff was very kind, and we saw a lot of interesting flowers, plants, and presentations, pots and bowls and baskets, and ways to really make the plant beautiful. They have a lot of things here that are good for beginners like me. A lot of people are coming to Fukuoka from Korea especially. If you go to Hakata Station, coming here is just maybe 20 minutes on a train. I think it's fairly easy to come here. If you like plants and you're coming to Fukuoka and you want to try something different, yeah, come to this place. Yeah. You're also running a YouTube channel, right? Yes, one of my hobbies is perfumery. So I have a channel where I explore rare perfumery in Japan because Japan has some treasures. My channel is called Ode Treasure. All right. Thank you for your time and see you in the next video. Yeah, let's make some more videos for you. Thank you. Enjoy.